So in physics altogether we have 14 chapters, as you know very well. In that 14 chapters, we divided like classification. First one is mechanics. Second one is solids and fluids. It's study of properties of materials, solids and fluids. And third one is heat sambandhappattu. There are three chapters: thermodynamics, kinetic theory, and thermal properties. Last one is oscillations and waves. That's all. This is entire classification of plus one physics. Whether you are studying state board or CBSE or IBDP, anything. So this is one beautiful classification of physics. Okay. In that mechanics comes under, if you refer to textbook, mechanics comes under volume 1. This is what volume 1. And remaining all these 3 comes under volume 2. Okay. All these 3 comes under volume. In this we started mechanics. In that mechanics, we are dealing with kinematics. Kinematics. In kinematics, we have two topics. One that is 1D motion. Second one is two-dimensional motion. 2D motion. In 1D motion, what are the portions we covered already? We covered about distance versus displacement. What is difference between that? And difference between speed and velocity. And finding average velocity and average speed. Next thing is we discussed about numerics based on Vastu. What is Vastu? Can anyone say? What is Vastu? Velocity, acceleration, initial velocity. Very good. Final velocity, acceleration, displacement, time, and initial velocity. Next thing, just a minute. Just I am selecting for a white page. Just give me a second. Yes, this will be better. So here, is it okay for you all, white page? Which is good for you, white or rolled page? Can I proceed further? Yes, sir. Yes, Yes. sir. You know. Yes. So in 1D motion, we discussed about distance, displacement, speed, velocity, average velocity, and Vastu, and about differentiation, integration. Then graphs. In graphs, we discussed area and slope. Right? Finally, relative velocity. Relative velocity. So these are the things what we discussed in complete 1D motion. Did you solve book back questions? How did you Yes, feel? sir. If you feel any doubt, just WhatsApp us or you can approach us. We'll clarify that. Right? At any time, you can WhatsApp us or you can approach us. We'll clarify your doubts. Please, all of you, please solve whether you are doing CBSE or state board. Please solve book back questions and get back to us.
This is what we discussed in 1D motion. 1D motion. If you look at 2D motion, this is about 1D motion. If you look at 2D motion, what are the things we discussed? In 2D motion, we have first thing is vectors, second thing is parallelogram law, third thing is projected motion, last one is circular motion. All these four comes under 2D motion. 2D motion, right? Just you refer to your previous notes and let me know what are the things we covered here. Parallelogram na derivation mudicha. Just you refer to your previous thing and let me know. These four things we need to cover under the heading 2D motion. Two-D motion இத படிக்க போறோம். Can anyone please refer the previous thing and let me know what are the finished portions of 2D motion? Did we finish everything? I guess projectile motion we did last class derivations, the time of light, range, time of ascent, time of descent. Yes, sir. Circular Yes, sir. motion. Parallelogram Circular law? motion we have to complete, sir. Okay. Parallelogram law? Did we finish parallelogram law? Yes, sir. Like r square is equal to p square plus q square plus 2pq cos square x. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, at a glance, I'll discuss in vectors what are the things we need to discuss. In vector, there are two kinds. One is dot product and cross product. So, if you look at vector, two things we need to discuss. One is in vectors, one is dot product, second one is cross product. Dot product gives you final answer a number. Cross product gives you final answer a vector. Okay. Both are important. For example, work done formula. Fs cos theta, that is F dot S. And also moment formula, R cross here. So here I'll use cross product, here I'll use dot product, right? So now I'll give you two vectors. You please do dot product and cross product to tell me the answer. For suppose I am giving you A vector is equal to I plus 2j minus k. And vector B is 2i minus j plus 3k. Okay. Now I want A dot B. Come on, all of you. Please tell me the answer. I want A vector dot B vector. B vector. Come on. What is the answer for this? ஞாபகம் இருக்கு எப்படி பண்றது? Dot vector is nothing but multiplying respective coefficients then add. See here, what is I பக்கத்துல யார் இருக்காங்க? 1 இருக்கு. இங்க I பக்கத்துல 2 இருக்கு. 1 into 2. That's all. அதே மாதிரி J பக்கத்துல 2 இருக்கு. J பக்கத்துல -1 இருக்கு. Right? So just multiply the respective coefficients and then add. What is coefficient of k? -1. Coefficient of k? 3. -1 into 3, -3.
If I add everything, I'll get my answer as minus 3. That's all. Now I'll give one more question, you please try. This is about dot product. That is the reason I told you already dot product gives you only number. See here, my answer is number, right? For suppose x vector is I plus 3j minus 2k and y vector is 4i plus 2j plus 2k. Now I need x dot y. பண்ணுங்க இது x vector dot y vector. Tell me the answer. 6, sir. 6, Sir? sir. Very good. Sir. Yes, sir. 6 Again, sir. same methodology. நம்ம டாட் ப்ராடக்ட் ரொம்ப சிம்பிள், ரெண்டுமே சிம்பிள் தான். கம்பேர் பண்ணும்போது டாட் ப்ராடக்ட் எதுவுமே இல்லை, லைக் நார்மல் கால்குலேஷன். ஐயோட கோஎஃபிஷியன்ட் 1, ஐயோட கோஎஃபிஷியன்ட் 4. 4 plus 6 minus 4. Very good. Answer is 6. Right? இப்போ பிசிக்ஸ்ல எங்க யூஸ் ஆகும்? They'll give like this. There is a car. Force is acting. I plus 2j minus 3k. Car is displaced for a distance of I minus 3j plus 6k. Find work done. அப்படி கேட்பான். அடுத்த டாபிக் இதான், லாஸ் ஆஃப் மோஷன், அதுக்கப்புறம் ஒர்க் எனர்ஜி போகும். நமக்கு ஒர்க் டன்க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, எஃப் டாட் எஸ், எஃப் வெக்டார் டாட் எஸ் வெக்டார். இப்போ பாருங்க, எஃப் இஸ் கிவன், எஸ் இஸ் கிவன், ரெண்டுமே டாட் ப்ராடக்ட் அப்ளை பண்ணிட்டு ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So minus 23, sir. Minus 23, sir. Minus 23, sir. Minus 23 sir. Very good, very good. Because we are doing here work done. What is unit of work done? Anyone in the class? Unit of work done. ஞாபகம் இருக்கா? சரி பாருங்க, யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் நியூட்டன், யூனிட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் மீட்டர். இந்த நியூட்டன் மீட்டர் இருக்கா, அதுக்கு தனிப்பட்ட ஒரு பேர் இருக்கு, அதான் ஜூல். ஜூல் ஆர் ஜவுல், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போத்துலேருந்து நீங்கள் நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கணும். வாட் இஸ் தட்? ஒர்க் அவுட் ஃபார்முலா ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்டன்ஸ். ஃபோர்ஸு நியூட்டனில் மெஷர் பண்ணுவாங்க, டிஸ்டன்ஸு மீட்டரில் மெஷர் பண்ணுவாங்க. நியூட்டன் இன்டூ மீட்டர், அதுக்கு தனியாக ஒரு பேர் வச்சுட்டாங்க, அதான் ஜூல். ஸோ யூனிட் ஆஃப் ஒர்க் டன் இஸ் ஜூல். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, இதே மாதிரி கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணணும். ஹவு டு டூ? திஸ் இஸ் ஸ்டோரி அபவுட் டாட் ப்ராடக்ட், முடிஞ்சிச்சு. நவ் இட் இஸ் கிராஸ் ப்ராடக்ட். எப்படி பண்ணும்? For suppose I is equal, I mean A is equal to I plus J plus 2k. B is equal to 3A minus 2J plus 3k. Okay. Question என்ன தெரியுமா? Find A cross B. எப்பவுமே கிராஸ் ப்ராடக்ட் நமக்கு ஆன்சர் வெக்டார், ஆன்சர் will be வெக்டார். அது எப்படி பண்றது? ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராசஸ் இருக்கு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க மேல ஐ ஜே கே இப்படி எழுதுங்க ஆர்டர். அதுக்கப்புறம் அந்த கிவன் வெக்டர்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படியே எழுதுங்க. ஐ கோஎஃபிஷியன்ட் 1, ஜே கோஎஃபிஷியன்ட் 1, கே கோஎஃபிஷியன்ட் 2. அதுக்கப்புறம் பி I coefficient 3, J coefficient -2, K coefficient 3. That's all. நம்ம இதான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? அப்புறம் நம்ம ஆன்சர் என்ன சொன்னா? வெக்டார் சொன்னா. அப்ப வெக்டார் ஃபார்மேட் என்ன? I of something, J of something, K of something. அதான் ஆன்சர். அந்த சம்திங் சம்திங் நம்ம இப்போ
calculate பண்ணணும். நம்ம final answer என்ன சொன்னா I of something, J of something, K of something. எப்பவுமே ஆர்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் பிளஸ் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் அதுக்கப்புறம் பிளஸ். தட்ஸ் ஆல். again I'm repeating. நம்ம கிராஸ் ப்ராடக்ட் எப்படி நல்லா கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் கீப் ijk. அதுக்கு கீழே just you write coefficients. Just you write coefficients of the vectors 1 1 2 3 minus 2 3 முடிஞ்சிச்சு. Now what is the answer? I of something minus J of something plus K of something. Very 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 standard format. புதா எப்பவுமே J minus ஆமா எப்பவுமே J minus. Order is plus minus plus. I of something minus J of something plus K of something. Why புதா? Because இது மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல டிட்டர்மினன்ட் சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட். டிட்டர்மினன்ட்ஸ்ல எப்பவுமே ஆல்டர்னேட்டிவா சைன் வேரி ஆகும். ஓகே அச்சா இப்போ அந்த சம்திங் சம்திங் எப்படி கால்குலேட் பண்றது நல்லா கவனிங்க. இப்போ நான் ஐ பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஐ பண்ணும்போது ஐயோட ஹாரிசான்டல் ஃபேமிலி வெர்டிகல் ஃபேமிலி delete பண்ணுங்க. What I'm doing now, I'm just deleting horizontal family of I, vertical family of I. இப்போ யார் இருக்காங்க 1 3 1 2 minus 2 3 கரெக்டா? இதுக்கு diagonal மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். எப்படி பாருங்க AD minus BC அதான் ஆர்டர். So here order is 3. நம்ம கவலை வேண்டாம், நான் 2 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் பண்ணிடுவேன் உங்களுக்கு கிளியரா புரியும். AD minus BC அதோட மீனிங் என்ன தெரியுமா? இப்போ இதை கட் பண்ணிட்டேன். கட் பண்ணா எனக்கு ஒரு ஃபார்மேட் வருதா? அது நீங்க இப்படி நினைச்சுக்கோங்க A B C D. My answer is AD minus BC. That is 3 minus BC யாரு இது அது 2 into minus 2. That is minus 4. ஏற்கனவே மைனஸ் இருக்கு. So இது plus 4. இப்போ J பாருங்க எப்படி பண்றேன். J also same. Cancel J family horizontal and vertical. இப்போ எனக்கு என்ன வந்துச்சு J family? இப்போ பாருங்க 1 2 3 3 இதா இருக்கு கரெக்டா? I'll write here 1 1 2 3 3. இது என்ன சொன்னா ABCD ஃபார்மேட்ல ஜம்ப் முடிச்சுக்க சொன்னோம். அப்ப ஆன்சர் என்ன? AD minus BC. AD 3 minus BC 6. 3 minus 6 minus 3. இப்போ K பாருங்க. again K. K ஓட ஃபேமிலி ஃபுல்லாவே கிராஸ் பண்ணுங்க. இது K ஓட ஃபேமிலி. எனக்கு இது வேண்டாம். அப்புறம் இதுவும் வேண்டாம். அப்போ K சம்பந்தப்பட்டு என்ன வந்துரும்? அது தனியா எழுதிக்கோங்க. If I write here separately, I am writing for K. Okay? 1 1 3 minus 2. If I compare this with ABCD, AD minus BC, that is minus 2 minus 3. My the final answer. So finally my answer is 7i. 3 minus 6 minus 3. There can or minus 3 plus 3j. This minus 2 minus 3 minus 5. So my final answer is 7i plus 3j minus 5. கவலை வேண்டாம், நான் வந்து 2 3 நியூமரிக்கல்ஸ் பண்ணிடுவேன். நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் I'll give you one question, அதுக்கு ஆன்சர் சொல்றேன். போதும். இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? ரைட் ijk. செகண்ட் ஸ்டெப் ரைட் த கோஎஃபிஷியன்ட். தேர்ட் ஸ்டெப் ஆன்சர் இஸ் I of something minus J of something plus K of something. அவ்வளவுதான். அந்த சம்திங் 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 எப்படி கால்குலேட் பண்றது? AD minus BC. I பார்க்கும்போது அதோட ஹாரிசான்டல் வெர்டிகல் கேன்சல் பண்ணு. You get ABCD. J பார்க்கும்போது அதோட ஹாரிசான்டல் வெர்டிகல் கேன்சல் பண்ணு. You will get ABCD. K பார்க்கும்போது அதோட ஹாரிசான்டல் வெர்டிகல் கேன்சல் பண்ணு. You will get ABCD. அப்ப ஆன்சர் யாரு? AD minus BC. That's all. Right? Now I'll do one more question for you. You just observe. இந்த question பாருங்க. First suppose there are two vectors. C. நீங்க சொல்லுங்க, ஏதாவது வெக்டர் சொல்லுங்க. ஒரு சிம்பிள் வெக்டர்.
கூப்பிடுமா? தீபிகா ஏதாவது வெக்டர் சொல்லுமா? So 1, 2. 1 5. சொல்லணும். You can say I plus I J J K sir. நெக்ஸ்ட் தாரிகா ஏதாவது ஒரு 50 வெக்டர் சொல்லுமா? சும்மா ரேண்டமா ஏதாவது சொல்லுங்க. 2i 2i minus minus 5j 5j plus k sir. வெரி குட் வெரி குட். இப்போ இதுக்கு டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுங்க எல்லாரும் பார்க்கலாம். I need டாட் ப்ராடக்ட். மீனிங் என்ன? மல்டிப்ளைங் ரெஸ்பெக்டிவ் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் அண்ட் ஆட். I ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 1, I ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 2, so 2 plus minus 5. J ஓட கோஎஃபிஷியன்ட், J ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் plus 1. That is minus 2. So dot product, yes, dot product minus 4 sir. minus 1 minus 2 தானே? 2 minus 5 plus 1 minus 2. இப்போ கிராஸ் ப்ராடக்ட் பத்தி பாருங்க. நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எழுதுவேன், அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ரைட் I J K. Step 1. Write I J K. அதுக்கப்புறம் அதோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் 1 1 1. செகண்ட் ஒன் 2 minus 5 1 K. K னா 1. வெரி குட். இப்போ ஸ்டெப் 2 பாருங்க. ஸ்டெப் 2 என்ன? டைரக்ட் ஆன்சர் எப்படி வந்துரும்? I of something minus 1 J of minus something. 5. 1 J plus of 5. something 1 plus 5 sir. plus K of something. 1 plus 5 எங்கடா? 1 minus 5 sir. something sir. First 1 1 1 coefficients, next 2 minus 5 1 coefficients. கரெக்ட் தானே எல்லாமே coefficients? Yes sir. ஓகே. Yes sir. இப்போ பாரு, I குள்ள யாரு இருக்காங்க? நம்பர் எனக்கு தெரியாது. J குள்ள யாரு இருக்காங்க? K குள்ள யாரு இருக்காங்க? அந்த யாரோ இப்போ நான் கண்டுபிடிக்கணும். I need to find the coefficients of I J K. அதோட சஞ்சுதா keep it in mute. பாருங்க. இப்போ ஸ்டெப் 3 பாருங்க. See, I'll write here I J K. அதோட வெக்டர் 1 1 1. 2 minus 5 1. நான் என்ன சொன்னேன்? நீ I பார்க்கும்போது அதோட ஹாரிசான்டல் அதோட வெர்டிகல் கட் பண்ணுங்க. You will get something. அந்த something ABCD நினைச்சுக்கோங்க. You just think this is ABCD. அப்ப ஆன்சர் யாரு? AD minus BC. அப்ப யார் சொல்லுங்க? 1 into 1 1 minus minus 5. அப்ப இந்த வேல்யூ யாரு? 6. இங்க 6 6 sir. That's all. இப்போ J பாருங்க, உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக I am writing again. I J K 1 1 1 2 minus 5 1. நீங்க எவ்ரி டைம் இப்படி எழுத வேண்டாம். ஜஸ்ட் உங்களுக்கு to explain I am writing again and again. இப்போ J பாருங்க, J ஓட வெர்டிகல் ஃபேமிலி, J ஓட ஹாரிசான்டல் ஃபேமிலி ஃபட்டாஃபட் ஃபசக் சத்து போயிடுச்சு பாவம். இப்போ அந்த ரிமைனிங் திங் எப்படி இருக்கு? 1 1 2 1. இதான் ABCD. ஆன்சர் என்ன? AD minus BC. அப்போ 1 minus BC யாரு? 2. BC is 1 into 2. அப்போ 1 minus 2 minus 1. Minus 1. இப்போ K பாருங்க, again I'm writing for your understanding purpose. Let me write I J K 1 1 1 2 minus 5 1. இப்போ K பாருங்க, K ஓட ஹாரிசான்டல் வெர்டிகல் சாவடிச்சிடுங்க. ஜஸ்ட் kill it. அப்போ ஃபைனலா ஒன்று வருது ABCD. ரைட்? AD minus BC.
-5 minus 2, equal sir. to -7. -7, sir. Minus, correct. AD is -5 minus BC is 2. Very good, very good. Minus. Final answer தான் வந்துச்சு. 6i plus j minus 7k. This is called vector product. நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பிசிக்ஸ்ல நிறைய சாப்டர்ஸ்ல வந்து ஒர்க் எனர்ஜி பவர்ல வந்துரும், ரொட்டேஷன்ல வந்துரும், அகைன் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ்ல வந்துரும், +2ல வந்துரும், +2 எலக்ட்ரிசிட்டில வந்துரும், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்ல வந்துரும். அதே மாதிரி மேத்ஸ்ல ஒரு சாப்டர் இருக்கு, வெக்டார்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு சாப்டர் இருக்கு. அங்க போனா இதான் சொல்லுவாங்க. தட்ஸ் ஆல். நீங்க இது நல்லா படிச்சுனா வெக்டார்ஸ் பாதி முடிஞ்சு போயிடுச்சு. மேத்ஸ் டாட் ப்ராடக்ட் கிராஸ் ப்ராடக்ட் முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு நான் ஒரு வெக்டர் தரேன், நீங்க டாட் ப்ராடக்ட் கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணி எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. ஸ்டில் யாராவது ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் ஆஸ்க் ஹியர். அதுவும் நான் I'll do it on screen. So first I'm giving you a question like this. A vector is j minus 2k. B vector is I plus 2j minus 3k. Right? இல்லை எனக்கு ப்ளஸ் போட்டு மைனஸ் போடலாம். ஓகே, இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்? எனக்கு டாட் ப்ராடக்ட் வேணும், கிராஸ் ப்ராடக்ட் வேணும். I will give you 2 minutes time. Please, all of you, please try this. சார் ஐ 0ன்னு எடுக்கணுமா சார்? ஆமா, I ஃபர்ஸ்ட் இதில் கொடுக்கல, 0 எடுத்து. Sir, I1 J2 K minus 1, sir. நீங்க கிராஸ் ப்ராடக்ட் சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா? Yes, sir. ஓகே, ஆமா அப்படி சொல்லக்கூடாது, ஒரு வெக்டார் மாதிரி சொல்லணும். பாருங்க, மேல ஆன்சர் என்ன சொன்னா நான் கடைசியில 6i plus j minus 7k. Sir, I plus 2j minus k, sir. ஓகே, ஒருத்தர் சொன்னாங்க I plus 2j minus k. I'll write here. Finally we'll compare. Sir, dot product வந்துட்டு 8, sir. 8. Okay. Any other answer? Very good. ரெண்டு பேர் சொன்னாங்க. Sir, dot product 8, sir. Cross product? Dot product 8, sir. Eight. Sir, dot product 8, sir. Okay, okay, okay. நல்லா கத்துக்கோங்க, செம ஈஸி. அப்புறம் மேத்ஸ் பிசிக்ஸ் இது திஸ் லைக் பை ஒன் கெட் ஒன் ஆஃபர். ஸோ டாட் ப்ராடக்ட் எப்படி பாருங்க, ஏலோ நான் ஐ கொடுக்கல, ஸோ 0 எடுத்துக்கோங்க. தட்ஸ் ஜே பிளஸ்ல ஜே இருக்கு, கே பிளஸ்ல மைனஸ் 2k. பி பாருங்க, ஐ மைனஸ் 2j பிளஸ் 3k. இப்போ எனக்கு டாட் ப்ராடக்ட் வேணும். என்ன சொன்னா, மல்டிப்ளை ரெஸ்பெக்டிவ் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் அண்ட் ஆட். I coefficient 0, I coefficient 1. First one is 0. Second, j coefficient 1, j coefficient minus 2. அப்போ இது minus 2. Third, k coefficient minus 2, k coefficient 3. அம்மா மைனஸ் யாரும் சொல்லலடா? -8. minus 8 ஆன்சர். 8 கிடையாது, minus 8. Okay, answer is minus 8. Okay, அம்மா இன்க்ளூடிங் சைனோட சொல்லணும். மைனஸ் தானே யாருக்கு வேணும், அப்படி சொல்லக்கூடாது. -8 வேற 8 வேற. என்கிட்ட -8 rupees இருக்கு, ஆனா மீனிங் என்ன தெரியுமா? I have -8 rupees. யார்கிட்ட நான் கடன் வாங்கிட்டேன், அதான் மீனிங். I have 8 rupees என்ன பிளஸ், அது என்னோட காசு. ஓகே, எனிவே இப்போ A cross B பாருங்க. A cross, just keep I, J, K. A ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் பாருங்க, 0, 1, -2.
b ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் பாருங்க 1 minus 2. இது first step. Second step என்ன? I of something minus j of something plus k of something. And the something now I need to fill. First something 3 minus 4, that is minus 1. Second something 2. Third something minus 1. So our final answer is minus I minus 2j minus k. That's all. நம்ம கரெக்டா நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேன். எல்லாருக்கும் வந்துச்சா இது? I done any mistake? நீங்க பாருங்க உங்க ஆன்சர் வேற வந்துச்சுன்னா I will do step by step. I'll check it out. I coefficient எல்லாருக்கும் -1 வந்துச்சா? வேற ஆன்சர் தான் வந்துச்சு. Sir, I Sir, plus one, sir. பிளஸ் வருதா? சரி பார்க்கலாம் பாருங்க. மைனஸ் தான் சார். நான் இங்க எழுதுவேன் பாருங்க. I j k 0 1 minus 2 1 minus 2 3. இப்போ என்ன பண்றது? I ஓட horizontal, I ஓட vertical just keep in dustbin. இப்போ மற்ற பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு? 1 இருக்கு, -2 இருக்கு, -2 இருக்கு, 3 இருக்கு. நான் என்ன சொன்னா இது ஏபிசிடி மாதிரி எடுத்து நம்ம ஆன்சர் என்ன? AD minus BC. AD எவ்வளோ? 3 minus BC எவ்வளோ? -2 -2 4, sir. 4 வந்துச்சு. 3 minus 4 -1 தானே போட்டேன். கரெக்ட். Yes, sir. Okay, sir. J வேல்யூ -2 வந்துச்சு எல்லாருக்கும். அது பண்ணட்டுமா? எனி டவுட் இன் J? No, sir. No, sir. வெரி குட். ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் வந்துடும் பிளஸ் மைனஸ். பட் நீங்க உங்களுக்கு எப்போ கன்ஃபியூஷன் வந்தா நீங்க இண்டிவிஜுவலா போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் J கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கா? again IJK ஃபுல்லா போடுங்க. சோம்பேறியா இருக்காதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிருந்தா தனித்தனியா போடுங்க. IJK 0 1 minus 1 minus 2 3. இப்போ நான் J தானே பண்ணிட்டு இருக்கேன். J ஓட ஹாரிசான்டல், J ஓட வெர்டிகல் ஃபுல்லாவே கில் பண்ணும். கடைசியில் ABCD வந்துச்சு. AD 0 into 3 minus BC -2 1. ஓகே, இப்போ இது +2 வந்துருமா? நானே தப்பு போட்டேனா? AD 0 +2 வந்துரும் -2 வந்துரும் செக் பண்ணுங்க ஒரு வாட்டி. -2. மைனஸ் -2, sir. -2, sir. பிகாஸ் 0 இருக்கு, -2 இருக்கு, 1 இருக்கு, 3 இருக்கு. AD minus BC கரெக்டா? AD 0 minus BC பாரு -2. minus of minus plus தானே? என்ன Yes, போட்டேன்? sir. plus Plus தான் தான் போட்டேன். sir போட்டிருக்கீங்க. plus கரெக்ட். plus into minus -2 ஜா கரெக்ட். இது கரெக்ட். அதே மாதிரி K அவ்வளவுதான்டா. this is all about dot product cross product வந்துச்சு உங்களுக்கு. இப்போ நல்லா just you practice and refer பண்ணிக்கோங்க because physics and maths நிறைய சாப்டர்ஸ்ல வாங்க. ஓகே, இப்போ வாங்க 2D ல வேற என்ன பெண்டிங் இருக்கு பார்க்கலாம். 2D ல ஃபர்ஸ்ட் வெக்டர்ஸ், அப்புறம் parallelogram-ல. நம்ம parallelogram-ல ஞாபகம் இருக்கா? r square is equal to p square plus q square plus 2pq cos theta. டெரிவேஷன் முடிச்சாச்சா இல்ல பண்ணட்டுமா இன்னொரு வாட்டி? டெரிவேஷன் did you remember? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Product in motion we have done in last week. Yes, sir. Yes. இப்போ ஒரே ஒரு பேலன்ஸ் என்னன்னா சர்க்குலர் மோஷன். அது முடிச்சிட்டு we'll start laws of motion அடுத்த சாப்டர். இப்போ பாருங்க சர்க்குலர் மோஷன்.
சர்க்குலர் மோஷன்ல என்ன இருக்கு பண்ணிட்டு இருக்கு பண்றதுக்கு என்னென்ன படிக்கணும் சர்க்குலர் மோஷன்ல நல்லா கவனிங்க. ஒரு லைன் அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். த்ரூ அவுட் பிசிக்ஸ்ல ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி சாப்டர்ல வந்துடும். அது என்ன தெரியுமா? டு அச்சீவ் சர்க்குலர் மோஷன் சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட். டு அச்சீவ். So how you remember numbers A B C D like that in physics ல இது ஒரு சென்டென்ஸ் அப்படி ஸ்டாண்டர்டா மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க. இட் கம்ஸ் இன் மெனி டாபிக்ஸ். எங்கெங்க வந்துடும் அதுவும் சொல்றேன். ரைட்? லைன் இஸ் டு அச்சீவ் சர்க்குலர் மோஷன் centripetal force is required. So what is CPF? Centripetal force, sir. Force. Amma, what is the meaning of centripetal force? Solunga. Towards the center. Force acting towards center. Force acting towards very good. Towards the center, sir. That's all. Super. Towards the center, sir. Towards the center. இதோட இண்டிவிஜுவல் மீனிங் பார்க்கும்போது இப்படி இருக்கும். Petal means seeking towards. அதான் அதோட டிக்ஷனரி மீனிங். Petal means seeking towards. Seeking towards யார்கிட்ட? சென்டர் அதை I am seeking towards center. அப்போ சிம்பிளா இப்படி சொல்லலாமா? சென்டர் seeking force. That's all. Centripetal force is nothing but center seeking force. அதோட மீனிங் என்ன பாரு. First suppose there is an object இப்படி போகுது. யாரோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க வா வா. Oh, because of this red color line, this black color line turned like this. Again, யாரோ கேட்டுட்டு இருக்காங்க வா வா. Oh, so body இப்படி போகுது. பாடி எந்த டைரக்ஷன்ல போகுது? பாடி இந்த டைரக்ஷன்ல போறதுக்கு ரெடியா இருக்கு. ஆனால் அந்த ரெட் கலர் ஃபோர்ஸ் யாரோ வா வா அப்படி கூப்பிட்டாங்க. டக்குன்னு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ரைட்? சரி இந்த டைரக்ஷன்ல போகுதா? Because this red color force is again disturbing. Now body will turn like this. இப்படி போகுது. இந்த பக்கம் போகும்போது again யாரோ நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாம ஒரு ரெட் கலர் ஃபோர்ஸ் ஆஸ்கிங் வா வா. Oh. Because of that again there is turn. Right? Again red color force is asking வா வா. அந்த ரெட் கலர் ஃபோர்ஸுக்கு வேற வேலையே இல்லைமா. அதான் கண்டினியூஸா டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்கு. ரைட்? So இப்படி போயிட்டு இருக்கா. Again since because of red color force is disturbing இப்படி turn ஆயிடுச்சு. Again red color force is disturbing. வா வா. ஓ என்னடா இது டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்கு. Since this red color force is disturbing, again this is turning. Oh. Again it is disturbing. Wah, wah. Oh. Again it is disturbing. Wah, wah. Again it is turned like this. But a series of linear motion formed a new type of motion called as circular motion. That's all. So the circular motion is possible only because of that red color wah, wah, force. What is the red color wah, wah, force? That is called centripetal force. Some unknown forces keep on asking, come towards center, come towards center, come towards center. That unknown come towards center seeking force is called centripetal force. அந்த ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னு நினைச்சுக்கோங்க. அந்த ஃபோர்ஸ் எங்க கேன்சல் ஆகுமோ அந்த இடத்துல பாடி அந்த சர்க்குலர் மோஷன் விட்டுட்டு நேரா போயிடும். எப்படி தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் சப்போஸ் பாடி இப்படி போகும்போது வா வா ஃபோர்ஸ் இல்லை. அப்ப என்ன ஆகும் தெரியுமா? தட்ஸ் ஆல். பாடி அப்போ டேர்ன் ஆகாது. அப்படி நேரா போயிடும். தட்ஸ் ஆல். இப்படி போயிடும்.
ஓ, அப்ப பாடி மறுபடி டர்ன் பண்ணணும். அப்ப என்ன என்ன ஃபோர்ஸ் வேணும்? வா வா ஃபோர்ஸ் வேணும். அந்த வா வா ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ் சென்டர் பிகாஸ் ஆஃப் தட் இட் டர்ன்ஸ். That acting towards center force is called centripetal force. அதுக்கு தனிப்பட்ட ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. Can anyone say? உங்க ஸ்கூல்ல சொல்லிட்டாங்களா? சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபோர்ஸ் ஃபார்முலா என்ன? சரி, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. m v square by r. This is what? Formula to find centripetal force. That's all. Okay, this is story about circular motion. To achieve the circular motion, one force is required which acts always towards center. That force is mv square by r. Okay. If someone asks you what is centripetal acceleration, compare this with F equal to ma. If I compare this with F is equal to ma, then a plus யார் இருக்காங்க? நீங்க யோசிச்சு சொல்லுங்க, கம்பேர் பண்ணிட்டு. I want centripetal acceleration. ஃபார்முலா சொல்லுங்க. V ஆமா, square கம்பேர் by பண்ணுங்க. R, sir. ஆமா, என்ன சொன்னீங்க? F by M, sir. S by m எப்படிடா பாரு, f பிளஸ்ல f இருக்கு, ஈக்குவல் பிளஸ்ல ஈக்குவல் இருக்கு, m பிளஸ்ல m இருக்கு, a பிளஸ்ல யார் இருக்காங்க? V பேலன்ஸ். square by R, sir. V That's all. square by R, sir. That's all. That is the answer. So centripetal acceleration formula is v square by r. V for velocity, r for radius of the circle. Right? இப்போ பாருங்க, இது இந்த series of linear motion compiled circular motion வந்துச்சு. Circular motion. இது ஒரு அழகான circular motion. Okay? That's all. This is about Centripetal action. centripetal acceleration and circular motion. Okay? இப்போ உங்களுக்கு ஆக்சலரேஷன்ல 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் இருக்கு. அதை பத்தி பேசிட்டு வில் ஸ்டார்ட் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் அடுத்த சாப்டர். ஓகே, இந்த ஆக்சலரேஷன்ல நமக்கு 3 விதமான ஆக்சலரேஷன். அது என்னன்னு பார்க்கலாம். We have 3 types of acceleration. என்னென்ன பேர் தெரியுமா? First one is tangential acceleration. Second one is centripetal acceleration. Third one is angular acceleration. Angular acceleration. That's all. நம்ம 3 வேற, 3க்கு சம்பந்தம் இல்லை. எப்படி தெரியுமா? I'll give one example. ஒவ்வொரு இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பண்ண சொல்றேன், அதோட உங்களுக்கு கிளியரா புரியும். வாட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டான்ஜென்ஷியல், சென்ட்ரிபெட்டல் அண்ட் ஆங்குலர். பாருங்க, நல்லா கவனிங்க. வெரி சிம்பிள். First suppose on a rainy day you are going on a bike. அப்போ அந்த வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்க, மட் பார்ட்டிகல்ஸ், அது எப்படி டிராவல் ஆகும்? இப்படி டிராவல் ஆகும். தட் இஸ் கால்ட் டான்ஜென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன். தட்ஸ் ஆல். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா? சங்கு சக்கரா, திவாலிக்கு சங்கு சக்கரா இருக்கா? பூச்சக்கரா, சங்கு சக்கரா, அதோட ஸ்பார்க்கிள்ஸ் எப்படி வந்துடும்? இப்படி வந்துடும். This is called tangential acceleration. Because what is acceleration? Change in velocity. Velocity change ஆகுதா? ஆகுது. இங்க பாருங்க, vertical இருக்கு, inclined இருக்கு. So change in velocity. Wherever there is change in velocity, acceleration வரும். This in the acceleration the tangential acceleration. Acha. Now what is centripetal acceleration and angular acceleration? Right? Angular acceleration formula சொல்லட்டுமா? அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்.
பாருங்க, விஷ்ணு சக்கரா. This is example for angular acceleration. அம்மா இந்த திவாலி சங்கு சக்கராக்கு இந்த விஷ்ணு சக்கராக்கு வித்தியாசம் புரியுது? அங்க 4 finger இருக்கா? இந்த 4 finger. Now acceleration acts along this. This is axis. Then it is called angular acceleration. இங்க அப்படி கிடையாது. This is acceleration is along circumference. இங்க பாருங்க, acceleration along circumference. இது around the center. Did you understand the difference? Yes, sir. Yes. இப்போ centripetal என்ன மீனிங் பாருங்க. Centripetal என்ன along the radius. If it is along radius, it is called centripetal. Along the circumference, along the tangent, it is called tangential. Right? So centripetal acceleration will type in it. ஜெயிண்ட் வீல் ஒன்று கொடுத்துருக்கு. ஆமா, இது ரொம்ப நல்ல எக்ஸாம்பிள் இது. சரி, இந்த எக்ஸாம்பிள் நிறைய இருக்கு. மெரிகோ ரவுண்டு, பாரு. மூணு விதமான ரொட்டேஷன். விஷ்ணு சக்கரம் டிஃப்ரெண்ட் ரொட்டேஷன். இது என்ன தெரியுமா? ஒரு பக்கெட்ல வாட்டர் இருக்கு. நீங்க கொஞ்சம் ஸ்பீட் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணா வாட்டர் வெளியே வராது. நீங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணாதீங்க, கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சுத்தணும். ரைட்? வீட்டுல ட்ரை பண்ணா ஒரு கிரவுண்டோ இல்லைன்னா பால்கனியோ அந்த மாதிரி பிளேஸ்ல போயிட்டு ஒரு பெரிய ரோப் வச்சுட்டு அந்த பக்கெட் ஒரு 1/4 ஃபில் பண்ணுங்க வாட்டரோட. ரைட்? ஸோ அந்த லாங் டிஸ்டன்ஸ் பக்கத்துல யாரும் இருக்கக்கூடாது. ஃபாஸ்டா ரொட்டேட் பண்ணுங்க, வாட்டர் கீழே வராது. ரைட்? Because towards the radius there will be some acceleration. This is called centripetal acceleration. Right? So these are 3 types of accelerations. That's all. இப்போ towards the radius எப்படி ஆக்ட் ஆகும் தெரியுமா? இப்படி ஆக்ட் ஆகும். பாருங்க, இந்த டைரக்ஷன், இந்த டைரக்ஷன், இந்த டைரக்ஷன், இந்த டைரக்ஷன். பிகாஸ் டுவர்ட் த சர்க்கிள் தானே இது. இங்க பாருங்க, நான் ரெட் கலர்ல எழுதுவேன். See, this is a circle along which bucket is moving. அதுக்கு toward the center acceleration will act. Okay, that is called centripetal acceleration. That's all. இது ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். நிறைய பேர் ஈவன் சம் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ்க்கு கன்ஃபியூஸா இருக்கும். There are acceleration. நீங்க எப்பவுமே பிசிக்ஸ் கத்துக்கும் போது ஒரு ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் கத்துக்கணும், so that you feel very comfortable. அப்போ டான்ஜென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் யாரு? இனிமே நீங்க ரைனி சீசன்ல போகும்போது உங்களுக்கு பின்னாடியோ முன்னாடியோ ஒரு டயர்ல இருந்து டப்பு டப்புன்னு அந்த மட்டு வருது. ஓ, டான்ஜென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன். ஒரு சர்க்கிளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் மூலியமா சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்ல ஒரு லைன் டிரா பண்ணுங்க. தட் இஸ் கால்ட் டான்ஜென்ட். ரைட்? டான்ஜென்ட் என்ன மீனிங் தெரியுமா? திஸ் இஸ் கால்ட் டான்ஜென்ட். பாருங்க, நான் டிரா பண்றேன். இது சர்க்கிளா? எனி லைன் touching only a single point of the touch ஆகலையே. பாருங்க, இந்த ப்ளூ கலர் திங், it is touching a single point of the circle. This is called tangent. In maths, they define this as a tangent. If mud particles are moving along the tangent, it is called tangential acceleration. That's all.
ஓகே, சென்ட்ரிபெட்டல். இந்த இது நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. என்னோட எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா? சென்ட்ரிபெட்டலுக்கு ஜெயிண்ட் வீல் இருக்கு, இதோ ஜெயிண்ட் வீல் இருக்கு, ஆர் மெரி கோ ரவுண்ட் இருக்கு. See, these are all centripetal acceleration. See, beautiful example. This is also centripetal acceleration. Right? பாருங்க எத்தனை எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. மெயின் எக்ஸாம்பிள் ஜெயிண்ட் வீல் வச்சுக்கோங்க, அதுவும் நல்ல எக்ஸாம்பிள். ஜெயிண்ட் வீல், ரைட்? இந்த ஜெயிண்ட் வீல் இருக்கா? That also I'll copy. This is also best example. யாருக்கு? Centripetal acceleration, center seeking. Right, I'll write here. Giant wheel. Okay, Buddha. Now, my name is Buddha. Now, there are 3 types of acceleration we come to know. How to find them mathematically? How to find them? We already seen v square by r. எப்படி பாருங்க, மேல ஸ்லைட்ல போட்டான். Acceleration is v square by r. யாருக்கு ஃபார்முலா அது? சென்ட்ரிபெட்டலுக்கு மட்டும். அச்சா, இப்போ இந்த சென்ட்ரிபெட்டல் ஆக்சிலரேஷன் கால்குலேட் பண்றதுக்கு நம்ம கையில ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. ஃபார்முலா என்ன? v square by r. சென்ட்ரிபெட்டல் ஆக்சிலரேஷன் v square by r. அச்சா, அப்போ இது ரெண்டு எப்படி கால்குலேட் பண்றது? பாருங்க, நல்லா கவனிங்க. உங்களுக்கு கைனமேட்டிக்ஸ்ல ஞாபகம் இருக்கா? If I do velocity, if I give displacement, அதுல இருந்து velocity வந்துரும். If I give velocity, for suppose நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க, velocity is equal to 2t square minus 2t. இல்ல சிம்பிளா சொல்லிடுவேன், velocity is 2t square plus 2. acceleration சொல்லுங்க, எவ்வளவு acceleration? Can anyone? என்ன பண்றது? ஸ்வாதி ஞாபகம் இருக்கா? ஸ்வாதி? எஸ் சார். இந்த பக்கம் போனா டிஃபரன்ஷியேஷன், இந்த பக்கம் வந்தனா இன்டிகிரேஷன். இப்போ உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துட்டா? வெலாசிட்டி கொடுத்தா, போய் அங்க உட்காரு. எனக்கு என்ன வேணும்? ஆக்ஸலரேஷன் வேணும். வாட் டு டு? டிஃபரன்ஷியேஷன் இன்டிகிரேஷன்? டிஃபரன்சியேஷன் சார். தட்ஸ் ஆல் யா, தட்ஸ் ஆல். சூப்பர். சோ ஆக்ஸலரேஷன் ஐ நீட் டு டு டிஃபரன்ஷியேஷன். பண்ணுங்க. 2. அதான் சார், அதான் ஆன்சர். This is the way how to find tangential acceleration. ஓகே, இப்போ angular acceleration, இதுக்கு நமக்கு தனிப்பட்ட ஒரு சாப்டர் இருக்கு. +1ல சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ரோட்டேட்டரி மோஷன் சொல்லிட்டு ஒரு சாப்டர் இருக்கு. அதுல வந்துரும் ஃபார்முலா. ரைட், there is a chapter called system of particles and rotation. அந்த சாப்டர் வரும்போது ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. ரைட், அந்த ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா? அதை இப்போ சொல்லிடுவேன். ஜஸ்ட் பை ஹார்ட், பிகாஸ் மூணு டிஃபரெண்ட் கான்செப்ட் வேற, ஃபார்முலா வேற, ஆன்சர் வேற. ரைட், இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்ல கண்டிப்பா இருக்காது இந்த மாதிரி கம்பேரிஷன். ரைட், ஸோ ரொம்ப ரேரா சொல்லுவாங்க, எனி பிசிக்ஸ் டீச்சர் கம்பேர் ஆல் திஸ் திங் இஸ் வெரி ரேர். அந்த சாப்டர் வரும்போது சொல்லுவாங்க. ரைட், ஆனா இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணிட்டு ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள்ல சொல்றது வெரி ரேர். இப்ப பாருங்க, சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ்ல ஆங்குலர் ஆக்சிலரேஷன் ஃபார்முலா எப்படி இருக்கு? ரைட், அந்த ரிலேஷன் என்னன்னா, linear is equal to r times angular. இதாட ஃபார்முலா. linear displacement theta is equal to r times 1. linear displacement s is equal to r times angular displacement theta. இது ஒரு ஃபார்முலா. உங்களுக்கு புரியாம இருக்குன்னா கவலை வேண்டாம், விட்டுருங்க. இது +1 வால்யூம் 1ல கடைசி சாப்டர். ரைட், இப்போ linear velocity is equal to r times angular velocity, that is omega. அதே மாதிரி linear acceleration, what is linear? நம்ம 1D மோஷன்ல வந்துச்சு, அதான் linear.
Vastu, and the Vastu SUVA. Linear acceleration is equal to R times angular acceleration alpha. So angular acceleration or representation alpha. அது சொல்றதுக்காக சொன்னா. Where alpha is angular acceleration and A is linear acceleration. Linear and tangential. Alpha angular. That's all. இது angular. Okay. இது linear or tangential. Anything. Linear or tangential. So இது சம்பந்தப்பட்ட நீ நியூமெரிக்கல்ஸ் இன்னைக்கே பண்ணுங்க. புக் பேக் கொஸ்டின் ஓபன் பண்ணி பண்ணுங்க. If you have any doubt, you just approach us or you can WhatsApp me. Huh? వ్యత్యాసం పురియుదా? Acceleration. 3 types of acceleration. One is tangential, centripetal, and angular. Can we move further? Yes, sir. Yes. ஒரு சின்ன கொஸ்டின் தர பண்ணுங்க. A vehicle is making a turning. இந்த மாதிரி ஒரு டர்னிங் இருக்கு. வெஹிக்கிள் அதுல போகுது. ஓகே. அந்த டர்னிங்கோட ரேடியஸ் கொடுத்துருக்கு. பஸ்ஸோ காரோ ஏதோ போயிட்டு இருக்கு டர்னிங்ல. ஓகே, இந்த டர்னிங் எப்படி இருக்கு? ஒரு கார் இப்படி போயிட்டு நினைச்சுக்கோங்க டர்னிங். ஓகே, அந்த காரோட மாஸ் 100 kg நினைச்சுக்கோங்க. Okay. Now find centripetal force. Right, when car is moving with a linear velocity of 20 meters per second. They can ask you centripetal force. If they are centripetal force, formula mv square by r. If they are centripetal acceleration, v square by r. That's all. V கொடுத்திருக்கு. That is 20 into 20. R is given 5, 10, 8. That's all. Unit 10, since it is acceleration, meter per second square. Okay, no? Did you understand? Yes, sir. Okay. இப்போ ஒரு புது சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்றோம். அதான் லாஸ் ஆஃப் மோஷன். லாஸ் ஆஃப் motion. Okay. So 1D motion, 2D motion we finish. Now we started a new chapter, laws of motion. நீங்க கண்டிப்பா புக் பேக் क्वेश्चंस பண்ணுங்க. If you have any doubt, you can WhatsApp or you can approach institute. Anything is okay. But நீங்க டெஃபினட்டா நியூமெரிக்கல்ஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும். எந்த டவுட் இருந்தாலும் just ask us. We are here to support you. Right? உங்களுக்கு மேத்ஸ் பிசிக்ஸ்ல எந்த டவுட் இருந்தாலும் just approach us to this number. Definitely I'll respond you. 1 or 2 days உங்களுக்கு ரிப்ளை வந்துடும். Right? அதே மாதிரி ஏதாவது வேர்டு புரியலன்னா ஏதாவது டெரிவேஷன் சிம்பிளா வேணும்னா just WhatsApp this number. Okay? So next thing is laws of motion. In the laws of motion, இதுல என்ன படிக்கணும், எதுக்கு படிக்கணும், என்னென்ன படிக்கணும்? If you look here for laws of motion, laws of motion is nothing but doing postmortem on force, doing in and out postmortem.
of force. Sure. So what is the meaning of that? First question will arise. What is force? Second question. How to find it? Third question. What is the nature of the force? That's all. If I answer these, so second question, how to find it? Hit and error, force. What is force? How to find force? What is the nature of the force? Now, each statement is each law. First statement is called Newton first law. Then Newton first law. This is what we call Newton's first law. Second statement we call Newton's second law. This is what? Newton's second law. அப்புறம் பாருங்க. This is what? Newton's third law. That's all. These three gives you answers. This is what? Newton's third. That's it. So laws of motion ನಾವು main படிக்கிறது என்னன்னா Newton first law, Newton second law, Newton third. These three are Brahma, Vishnu, Maheshwara of entire chapter laws of motion. So what is Newton first law, second law, third law? This is the introduction. What is force given by Newton first law? How to find it given by Newton second law? What is the nature of the force given by Newton third? That's all for one by one. இப்போ each and every law introduce you a new word. Newton first law introduces one word. Newton second law introduces two words. Newton third law introduces one word. அது என்ன தெரியுமா? I'll write here. See. Newton first law introduces you inertia. Newton second law introduces you momentum, impulse. Two words. One is momentum, second one impulse. Newton third law introduces you action and reaction. Action and reaction. Okay. Now we'll discuss what is momentum, what is impulse, what is inertia, what is action and reaction. Then we'll proceed further. Okay. So altogether, this is brief intro of laws of motion chapter. Acha. Now, first, what is inertia? Can anyone say what is inertia? School lo mudicha. Inertia enna சொன்னாங்க? உங்களுக்கு என்ன தெரியும் inertia பத்தி? External force act or record. Okay. Any other thing? நம்ம inertia மீனிங் என்ன தெரியுமா? Being as it is. நான் இப்படிதான் இருப்பேன். That is called inertia. நான் ஒரு பிக் பார்த்தான் வரல
Okay. See, இந்த மூஞ்சி பாரு எப்படி இருக்கு. This is called inertia. நான் இப்படிதான் இருப்பேன். நீ எது சொன்னாலும் நான் இப்படிதான் பண்ணிடுவேன். நான் இப்படிதான் இருப்பேன். That is called inertia. Right? That nature is called inertia. எந்த திக் நல்லா இருக்கு? இது போடலாம். அது கும்முன்னு இருக்கு. இந்த மூஞ்சில சரி. Being as it is, நான் இப்படிதான் இருக்க போறேன். நீ எது சொன்னாலும் நான் இப்படிதான் பேசுவேன். That is called inertia. Being as it is. Being as it is in the current state is called inertia. Example சொல்லட்டுமா? பாருங்க. ஒரு ஃபேன் சுத்திட்டு இருக்கு. நம்ம வீட்டுல ஃபேன் இருக்கா? சுத்திட்டு இருக்கு. நீங்க சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுங்க. when we switch off உடனே டக்குன்னு ஆஃப் ஆகுமா? ஆஃப் ஆகாது. சில டைம் அப்படியே சுத்தும். then it stops. That is called inertia. That's all. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா? லைவ் எக்ஸாம்பிள். நீங்க மேங்கோ ட்ரீ, how you get fruits? inertia. எப்படி பாருங்க. See, best example. இது எப்படி தெரியுமா? கவனிங்க. What is inertia? இப்போ there is a branch. ஒரு branch இருக்கு. ட்ரீயோட branch ஏதோ இருக்கு. ரைட்? எப்படி? சப்போஸ் இப்படி ஒரு branch இருக்கு. அங்க ஒரு மேங்கோ இருக்கு. There is a mango to this. Something like this. நான் மேங்கோ வரைஞ்சனா ஏதோ வருது. சம்திங். இன்னும் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு மேங்கோ இருக்கு. ரைட். இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்? என்னோட கையில இந்த பிரான்ச் இருக்க, இந்த பிரான்ச் I'll shake it. I'm just shaking it. I'll shake up and down or left and right. I'll just shake this branch left and right. இப்படி. ரைட்? அப்ப என்ன தெரியுமா? நல்லா கவனிங்க. When I'm shaking the branch left and right, இந்த பிரான்ச் சொல்லுது, ஏ மேங்கோ, நான் லெஃப்ட்ல போயிட்டு இருக்கேன், நீ வரியா? மேங்கோ சொன்னது, இல்ல நான் இங்கே இருக்க போறேன், நான் இங்கே இருக்க போறேன். சரி, அங்கே இரு, நான் கிளம்புவேன். அப்போ இந்த பிரான்ச் இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது, இது அங்கே இருக்கு, இது மூவ் ஆகுறதுக்கு விருப்பம் இல்லை, பட் பிரான்ச் மூவ் ஆகுது. அப்போ தேர் வில் பி டிஸ்கனெக்ஷன். அப்போ டக்குனு கீழே வந்துடும். இதுதானே டிஸ்கனெக்ஷன். நான் வரமாட்டேன், நான் இங்கே இருப்பேன். யாரு? மேங்கோ. இந்த குட்டி பாப்பா பாருங்க, மூஞ்சி எப்படி இருக்கு. அந்த மாதிரி மேங்கோ வந்து, டேய் நீ போ, பிரான்ச் நீ போ, நான் இங்கே இருப்பேன். அப்படியா? சரி, நான் இங்கே நான் கிளம்புவேன். அப்போ அந்த பிரான்ச் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு, மேங்கோ அங்கே இருக்கு. மேங்கோ எங்க போகல, அதனால டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. when it is disconnecting, it comes down. That's all. Yeah, this is called inertia. This is called inertia. That's all. அப்ப how to measure inertia? Inertia is directly proportional to mass. The way how to measure inertia is directly proportional to mass. That's all. Oh, அடுத்த வேர்ட் பாருங்க, momentum and impulse. இது பாருங்க, இது எப்படி டிஃபைன் பண்றது? momentum. Right?
வரலடா அது. நான் ஒரு டயக்ராம் பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கேன். சரி ஓகே, நானே வரைஞ்சிடுவேன். பட் ஐ எம் நாட் குட் இட் டயக்ராம்ஸ். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி பாருங்க. ஒரே எலிமெண்ட் இருக்கு. ஓகே, நல்லா கவனிங்க. so that we can easily understand what is momentum ஓட கான்செப்ட். this is what momentum ஓட கான்செப்ட். ஓகே, towards right. Right. பிசிக்ஸ் தான் இது. இந்த ஆள் என்ன ஏதோ கதை சொல்லிருக்காங்க நினைச்சாதீங்க, பக்கா பிசிக்ஸ் இது. ஓகே, இப்போ பாருங்க. கொஸ்டின் என்ன தெரியுமா? நல்லா கவனிங்க. if you answer this question I'll give you one gift. Definitely I'll give you gift. Right? இப்போ பாருங்க, நம்ம ரெண்டுத்துல யார் பெருசா இருக்காங்க? எலிஃபென்ட்டா ரேட்டா? Elephant, sir. Elephant. Sir. Let it be, its mass is 100 kg. Let the mass of the elephant is 100 kg. Right? So இது ரொம்ப குண்டா இருக்கு, புத்தா மாதிரி. என்னோட பேர் புத்தா, நானும் ரொம்ப குண்டா இருப்பேன். ஸ்லோவா தான் போக முடியும், 10 மீட்டர் per second. அப்போ ரேட் ரொம்ப ஒல்லியா இருக்கு. ஓ, எலிஃபென்ட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ஒல்லியா இருக்கு. ஸோ அதோட மாஸ் ஒரு 10 kg வச்சுக்கோங்க. ரைட்? ஏன் ஒல்லியா இருக்குல்ல, சர் 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 போகும், ரொம்ப ஃபாஸ்டா போகும். லெட் அஸ் சே 100 மீட்டர் per second. என்னோட கேள்வி என்ன தெரியுமா? நல்லா கவனிங்க. ஒரே ட்ரீ பாருங்க, ட்ரீ 1 ட்ரீ 2 ரெண்டும் ஒரே ட்ரீ, ட்வின்ஸ், ஒரே ஹைட், ஒரே கலர், ஒரே வெயிட், ஒரே ஏஜ், ஒரே டைப் ஆஃப் ட்ரீஸ். எலிஃபென்ட் ஆஃப் மாஸ் 100 kg இந்த வெலாசிட்டியில ஓடிட்டு கரெக்டா இட் இஸ் ஹிட்டிங் அட் திஸ் பாயிண்ட். எந்த பாயிண்ட்? இந்த ரெட் கலர் பாயிண்ட். அதே இடத்துல ரேட் ஆல்சோ ஹிட்டிங். ரைட்? நவ மை क्वेश्चन இஸ் which case tree damages more? நான் இங்க எழுதுவேன். which case tree get more damage? Elephant. Elephant, sir. Very good, very good, very good. See, let me copy as it is. That's all. Right? So obviously நம்ம ஆன்சர் என்ன? எலிஃபென்ட். Okay? But reality part. Reality answer is both cases damage will be same. Oh, both cases damage occurred will be same. Hey Buddha, why? How it is? Because whenever any body having mass maintains some velocity, then a new invisible magical word will come. அது என்ன தெரியுமா? mass multiplied by velocity. இப்போ நீங்க mass multiplied by velocity எலிஃபென்ட் சொல்லுங்க, எவ்வளவு அது? 1000 into 10. How much?
I mean 100 into 10, 1000. 1000. Rat சொல்லுங்க, ரேஸ்க்கு எவ்வளவு, ரேட்டுக்கு எவ்வளவு இருக்கு? 10,000. 1,000, sir. 1000, sir. 1000. அது 1000 தானே? ரெண்டுமே 1000. ஓ, அப்போ the parameter of multiplication of mass into velocity in both cases is same. Hence, destruction will be same. Oh, this mass into velocity is called momentum. That's all. So, what is momentum? Any body having mass m, when it is running with a velocity, it possesses some invisible magical strength to do work. That is called momentum. That's all. For momentum, how to find mathematically? Mass into velocity. Hey, what is momentum? Ability to do external, ability or strength to do external work is called momentum. This is not exact definition, but more or less other meaning. So, அதை achieve பண்றதுக்கு எனக்கு ரெண்டு வேணும். யாரு? Mass இருக்கணும், velocity இருக்கணும். The togetherness of mass and velocity gives you momentum. It has a capability to do work. Acha. என்கிட்ட sama mass இருக்கு, but velocity zero. Then what is momentum? Zero. Example, mountain or wall. Wall heavy mass, ஆனா velocity zero momentum zero. இப்போ இதுக்கு ஆப்போசிட் யாராவது எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? எக்ஸாம்பிள் என்ன? மாஸ் ஜீரோ, செம ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருக்கு. மாஸ் ஜீரோ, ஹை வெலாசிட்டி. அம்மா ரியல் லைஃப்ல இது பாசிபிலிட்டி இருக்கா? No, sir. ஜீரோ மாஸ் வித் செம வெலாசிட்டிடா, கபாலிடா. No, sir. No, sir. வெரி குட். நான் சொல்லட்டுமா? லைட் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் 3 into 10 power 8 meter per second. மாஸ் ஜீரோ. லைட்டுக்கு மாஸ் இருக்காது, மாஸ்லெஸ் அது. அப்போ மொமெண்டம் ஜீரோ. So to achieve momentum, both should be required. யார் வேணும்? மாஸ் வேணும், வெலாசிட்டி வேணும். சம மாஸ், வெலாசிட்டி ஜீரோ, மொமெண்டம் ஜீரோடா. சம வெலாசிட்டி, மாஸ் ஜீரோ, மொமெண்டம் ஜீரோடா. அப்ப ரெண்டுமே வேணும். Hey Buddha, what is momentum? When a mass running with a velocity, it possesses magical, invisible strength to do work. That is called momentum. Kabalida. That's all. அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது, உள்ளுக்குள்ளே இருக்கு. We cannot see it, but we can calculate it. What is the formula? Mass into velocity. That's all. Right. You know, this is about momentum. Right? Who introduced this? Newton's second law. Acha. Now, what is impulse? What is impulse? Impulse. Can anyone say what is impulse? School soltanga. What is impulse? 9th standard ondrum. A large force acting for a short interval of time. Super. That's all. Now I'll write two definitions. பாருங்க. One is this. Second one is this. Ma, which is correct? 1 or 2 or rendu same? 1, sir. Difference enna? 4. Adu force into time, idu force into time thana. Appo rendu onnu thana. Large force acting Large for a amount of small force. amount of time. sir. Large force acting for short time. Idu small force acting for force acting. large time. Right? வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா? பாருங்க. When you are slapping someone, you apply large force for short span of time. Hello, this is what we call slapping. So slapping is nothing but impulse. Slapping is nothing but impulse. Right? Then what is second meaning? Second meaning, parang.
I have seen one pic. Just I want to show. So, பாருங்க இந்த பிக்ல he's slapping her. No, sir. He's not slapping her. He's applying small force for large time. This is not slapping. This is slapping. High force applied for short span of time. Right? This is called impulse. According to mathematics, both are same. F into T, F into T. Right? This slapping irka. This is called impulse. If you understand physics in layman language, in day-to-day language, அதுக்கப்புறம் derivation formula numericals. That's all. Who said physics is difficult? Very easy. Where we are living every day is physics. Right? So, இது small force for large time. Small force for large time is not impulse. The pass on. Impulse போகும். Okay. அப்போ இது real life ல எங்க யூஸ் ஆகும்? பாருங்க. When a ball is coming towards us, we'll hit it. Impulse. Impulse. Right? See, this is what impulse. Fast a ball வருது. நீங்க பேட் வச்சுட்டு டமால் ஒரே டக்குன்னு அடிப்பீங்க. ரைட்? அப்படி இல்லாம நீங்க அப்படியே யோசிச்சுட்டு அப்படியே மெதுவா, that is not batting. Right? So, hitting a ball with bat is called impulse. That's all. Yeah. Oh, Uda, in the story எல்லாம் நல்லா இருக்கு. How to find it? How to find it? Right? How to find it? Fine. By 2 minutes, we'll close the session. Be happy. So here, F is equal to ma. Can anyone define what is acceleration? V minus u by t. எப்படி one dimensional சொன்னா one dimensional. V minus u by t. அச்சா. இப்போ பாருங்க இந்த t இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க. F into t is equal to mv minus mu. Oh. Now what is F into t? Impulse, sir. Impulse. Impulse, That's all. sir. What is mass into velocity? Momentum. Momentum. Very good. Just now சொன்னா ஞாபகம் இருக்கா? Mass into velocity is nothing but momentum. இங்க இருக்கு பாருங்க. This red color டப்பா. Mass into velocity is momentum. Right? If you see here, for constant mass F equal to ma, that is v minus u by t, t அந்த பக்கம் போயிடுச்சு. அப்போ mass into final velocity, final momentum. Momentum representation p. P final minus இது p initial. P final minus P initial. Acha. So what is impulse formula? mv minus mu. What is impulse formula? It is change in momentum. Change in momentum is called impulse. Acha. Okay, now finished. Okay. I'll give a small question. With it, we'll close the session. Okay. See. Now we started a new chapter, laws of motion, where we need to study about what is force, how to find it, what is the nature of the force. That is nothing but Newton first law, second law, third law. Each law introduces a new word: inertia, momentum, impulse. We studied what is inertia, being as it is, momentum, mass into velocity, and impulse, force into time. That's all. Okay. We will do one small numerical. By 2 minutes, we'll close the session. Perfect.
அதே மாதிரி if I want to find force, force என்ன இது? What is force? mv minus mu by t. அப்ப how to define force? Rate of change in momentum. Because momentum, what is momentum? Mass into velocity. Acha. Then what is change in momentum? mv minus mu. What is rate of change in momentum? Divided by time. Divided by time. See, mv minus mu by t is nothing but f. Correct? So what is f? We can keep in red box. We can say f is nothing but rate of change in momentum. Nalla jump பண்ணிச்சு. Rate of change in momentum. Just to change in momentum, blue color box. Change in momentum where rate of change in momentum where this thing. Blue photo red one. இது யாரு? Change in momentum. Rate of one divided by time work. Divided by time இல்லையே. வெறும் change in momentum impulse. Rate of change in momentum force. Okay. சரி, இது மட்டும் நீங்க ரெஃபர் பண்ணுங்க. So book back questions பண்ணுங்க 1D motion 2D motion. We'll continue in next class. Right? Thank you. We'll meet next class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.